Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. True happiness only comes from knowing God, Todellinen onnellisuus tulee vain siitä, että tuntee Jumalan, which is the essence of our being. joka on se olennainen osa meidän olemassaolosta. But in this world, there are also some substitutions for happiness, and we can feel them temporarily. Mutta tässä maailmassa on joitakin korvikkeita onnellisuudelle ja voimme joskus väliaikaisesti sitten niitä käyttää But the true happiness we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. Please stay with us for the question and answer section of this illuminating lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. We would experience hurricanes or other storms where the manure lagoons would overflow, seeping off into the local waterways, and that caused all the oxygens to die out in the water, and it would cause massive fish kills. This is something that happens routinely in communities surrounding factory farms. Christy Middleton, vegan. Today's program will be presented in English and Finnish, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, and Turkish. Üdvözlöm, bölcs nézőinket means welcome wise viewers in Hungarian. I am Zoe. The delightful people of Hungary share your joyful celebration of life. May you forever know God's love. Rich in culture and history, Hungary is one of the oldest countries in Europe, with 8 UNESCO World Heritage Sites, beautiful natural landscapes, and over 1,300 thermal springs. Hungary is among the most popular touring destinations in Central Europe. It's also the birthplace of inspired composers such as Franz Liszt, Bela Bartok, and Zoltán Kodály. Hungarians are famous for their virtuoso music, enormous love of dance, and their open-heartedness. Budapest, considered the Queen of the Danube, is the capital city and heartbeat of Hungarian national life. This historic city and its banks along the Danube River have been recognized as a UNESCO World Heritage Site. Budapest is further distinguished by magnificent structures that include the 13th century Buda Castle, the Basilica of St. Stephen's, the Great Synagogue, and the Hungarian House of Parliament. More than 30 fully vegan restaurants flourish in Budapest, serving delicious plant-based versions of traditional dishes like Hungarian goulash. Hungary is also ranked among the world's top 10 fastest-growing organic producers. It is especially known for its organic harvests of walnuts, elderberries, apples, and cherries. During her European lecture tour in 1999, Supreme Master Ching Hai was invited by Sincere Truth aspirants to Helsinki, Finland. In a lecture given on May 30th, 1999, she shared her knowledge of the Kingdom of God with spiritual seekers.
We now invite you to listen to Part 8, the question and answer section of Supreme Master Ching Hai's profound lecture, The True Christ Power, delivered on May 30th, 1999, in Helsinki, Finland. I pay my own tickets, I pay my own hotel, I pay my own food, I risk airplane, I risk my life, I risk my health, I forsake my pleasure, I waste my time coming here just because I know that the way to God, there's only one, and everyone can know it. The way to end all this war and misunderstanding is just to know God. And I know this God and has told me to tell you. Ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että And I will never ask one penny from you until the day you die, on the day I die. Any service for me is free of charge. So you must know, I don't collect donations. You must know the reason why I do it is because of the mandate of heaven, because God orders me to do it. I am not for any fame and profit of this world, because I have His kingdom in my heart. ja, So believe it or not, it's up to you. ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että Jumala on määrännyt minut tulemaan tänne. Että minä en vaadi teiltä mitään maksua siitä, minä pistän kaiken alttiiksi, maksan omat matkani, omat kuluni, otan riskin lentokoneessa kaikessa. Ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että Jumala on määrännyt, että minun täytyy tulla näyttämään teille Jumala. Yeah? Thank you. All right, next question. Thank you. First in Finnish. Voiko muna kuulua kasvisruokavalioon? Can eggs be included in vegetarian diet? Eggs, no. Maito ja juusto kyllä ja muna ei. Why? I will explain. Eggs contain the life, the cycle of birth and death, the force of birth and death. Muna sisältää tämän syntyvyyden ja kuolevuuden, tämän kiertokulun. And we never know whether the egg is fertile or not fertile, and we might eat the embryo of the egg. Me emme koskaan tiedä, onko tämä muna hedelmöitynyt vai eikö, joten saatamme syödä tämän munan ton kohdun tai sen sikiön. You are tired, huh? We finish soon. It's a very difficult job to translate. Also, eggs will attract negative energy. Ja muna myös vetää puoleensa negatiivista energiaa. That's reason why many of the magicians, they use eggs sometimes in the exorcism to draw the negative possessed energy from a possessed person. You know that. Maybe you know. Ja sen takia munaa käytetään usein, mä ymmärrän, että joo, sitä käytetään sitä, että saadaan niin kuin siinä prosessissa, kun vedetään otetaan ihmisestä negatiivista energiaa pois. And sometimes they use eggs to fit their, invisible low spirits so that they can boss them around and tell them to do bad things. Joskus munaa syötetään tämmöisille alhaisille tämmöisille hengille, että saadaan nämä henget valtaan, että pystytään kertomaan niille, mitä ne tekevät. So we do not want to have egg inside our body in case we might draw the negative energy directly to us. That's why we exclude egg in our diet. Ja sen takia emme halua munaa ruumiiseemme, koska se saattaa niin kuin vetää meidän puolemme sitten negatiivista energiaa. Sen takia me emme sisällytä sitä tähän kasvisdieettiin. Okay, next one please. Last one.
First in Finnish. Mitä on onni, onnellisuus? Joku sanoi, kuka on parempi kuin toinen, se on onnea. Mikä on teidän ideanne? What means happiness? Somebody said, who is better than other? That's happiness. What is your idea? Happiness? True happiness only comes from knowing God, Todellinen onnellisuus tulee vain siitä, että tuntee Jumalan, which is the essence of our being. joka on se olennainen osa meidän olemassa. But in this world, there are also some substitutions for happiness, and we can feel them temporarily. Mutta tässä maailmassa on joitakin korvikkeita onnellisuudelle ja voimme joskus väliaikaisesti sitten niitä käyttää But the true happiness we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. Mutta todellista onnea emme voi verrata mihinkään siihen onneen, mitä tässä maailmassa on. Some more questions? Okay, let's have it quick so we can show people God, huh? Excuse me. Yes, sir. Yes, I would like very much to hear what is this your method and what are Yes. what are you going to talk? Yes. I will show you for the interest one only. Do we have any time to make those questions after you have told us about this method? Questions are plenty. We can ask any time. But the method I will show only to the interested persons. I cannot force it upon the whole of the people who don't want to know. You understand? I understand, but you are going to... Yeah, I will show you. First in Finnish. Haluan tietää alkuperäisen mistä olen tullut, kuinka voin nähdä sen, kuka voi näyttää sen. Okay, can I make a quick announcement? Those who want to know the method, you can go out and announce your name there, and later we call you. In the meanwhile, so you don't have to wait long. And when I finish these questions, you come in and we start right away. So you don't have to wait, okay? You can go now. Right, please. Can you announce it? Eli kaikki ne, jotka haluavat sitten tutustua tähän menetelmään, niin he voivat mennä sillä aikaa, kun näitä kysymyksiä kysytään ja vastataan, niin voi mennä tuonne pistämään nimensä kiinnostuneiden listalle. Ja sitten kun kaikki nämä kysymykset käsitelty, niin sitten voi tulla takaisin tänne, jatketaan sitten sillä osuudella. Yes. You can go also. Okay. All right. Yes, question, yes. Okay. I Please want to be know quiet. my original source. How can I see it? Who can show it to me? My original source. Who can I see or whom? How can I see it? Who can show it to me? I will show you. If you let me know you're interested, go outside and put your name down. I'll show you very shortly. Minä tulen hyvin pian näyttämään sen, jos pistätte nimen tuolle listalle. All In right. Finnish. Next question in Finnish. I am impatient and I would like to see the mind's nature. How can I see it, or who could show it to me? Okay. I think some of you would have seen a little of God while listening to my lecture also. Just you didn't say it? Yes. Yes, right? Yeah. Some people say yes. Jotkut ovat teistä, jos te olette kuunnelleet minua, te olette ehkä jotkut teistä jo saattaneet nähdä Jumalan. And one of the gentlemen said yes. Joku siellä jo viittasi, että hän on nähnyt Jumalan. Yes. If you are pure enough in your heart while listening to me, you already see the light all over here. You have seen God or you've seen Christ already. Jos olette istuneet siellä ja kuunnelleet minua, olette jo nähneet Jumalan. But I will show you more after this. Mutta näytän teille vielä enemmän jälkeenpäin. Yes. Next question in Finnish. Onko mietiskelyssä jotain vaaroja? In English, are there any dangers in meditation? Any what, honey? Is it in any way dangerous to meditate? Oh yes, it is if you don't know it properly. You must get the instruction and then you can do it alone at home. Kyllä, jos ei tiedä, miten oikein meditoidaan, niin siinä on kyllä vaaroja paljon. Että se täytyy ensin saada ohjeet meditaatioon ja sitten tehdä sitä vasta yksin.
because you must know how to distinguish between the real and the illusion, because sometimes the Satan, he comes and poses as the fake Jesus Christ and talk nonsense to you, and if you don't know the way to discriminate, you listen to the devil instead of Jesus Christ. Täytyy, että pystyisi tekemään tämän eron, joka on illuusiota tai tämmöistä harhakuvaa ja sen, mitä on todellista välillä. Pitää oppia se, koska jos ei tätä opi, niin silloin saattaa tulla saatana, joka näyttää sitten, esittää esimerkiksi teille Jeesusta niin kuin väärässä valepuvussa. That's why I have to take time to take care of you and to explain to you before you see God how to distinguish. Sen takia minun täytyy nyt käyttää tämä aika siihen, että selitän kaikki, että pystytte niin kuin näkemään, miten pystyy erottamaan nämä. Yes. Next This takes a question. little time. Mitä universaalia tarkoitusta varten ihmisen on kehityttävä henkisesti? Mihin tätä energiaa tai valoa tarvitaan? For what universal purpose a person must develop spiritually? Is this energy needed or this light needed? Why do we have to develop spiritually? Because first, so that we can get out of suffering and frustration and limited freedom. Second, to bless ourselves and the universe and all the loved ones. Ensinnäkin me, että pääsemme eroon kaikesta tästä turhautumisesta ja rajoittuneisuudesta, ja toiseksi se, että voimme niin kuin antaa tätä valoa ja rakkautta kaikille ympärillämme. So that we can avoid hell and go to heaven. Ja sillä tavoin pääsemme sitten taivaaseen. Me emme päädy helvettiin, vaan päädymme taivaaseen. In Finnish, next question first. Pystyykö tavalliset ihmiset saavuttamaan valaistumisen ja miten? Millaisen meditaation kautta? In English, ordinary people, can they become enlightened, and if so, how? What kind of meditation do you use to become enlightened? I am here for all the ordinary people. Minä olen täällä kaikkia teitä tavallisia ihmisiä varten. I'm not here for the president of Finland. En ole täällä Suomen presidenttiä varten. He can also learn, but Hän tietysti voi myös tulla tänne. yes. We are all ordinary, but we are all great because we are the children of God. There are no ordinary people. Me olemme kaikki tavallisia, mutta me olemme myös kaikki suuria ihmisiä. Me olemme kaikki Jumalan lapsia. Ei ole semmoista kuin tavallinen ihminen olemassakaan. Next question in Finnish. From the age of 7, I have prayed to God. Why can't I hear or feel any kind of answer? I am about to lose my faith. Yes. Just in Finnish now. I'm going on. Yeah, that's right. Jo 7-vuotiaasta asti olen rukoillut Jumalaa, miksi en kuule enkä tunne mitään vastauksia, meinaa usko mennä, 44-vuotias etsijä. Everybody prays to God, but often don't get the answer because they are not connected with the God inside. That's why I'm here to revive your faith again in God. So do not lose faith in God because God is there. I'm going to show you Him so that you can believe Him again. Usein me rukoilemme Jumalaa, mutta koska meillä on yhteyttä Jumalaan, me emme kuule hänen vastauksiaan. Sen takia olen täällä, että saatte takaisin tämän yhteyden Jumalaan ja pystytte kuulemaan. And then you don't even have to pray. God answer you even before you pray. Ja silloin Jumala vastaa jo ennen kuin te ehditte rukoilla. God answers us all the time. It's just that we don't have the spiritual ear open, so we cannot hear Him. I'm going to help you to open your heavenly ear so you can hear Him. No to vegan may be brain malfunction? Joyful viewers, thank you for your presence today on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for the continuation of the questions and answer section in part 9 of this lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Fascinating Sand Art,
part 1 of 2, right after noteworthy news. May we be ever grateful for the unsurpassed love of the divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule und suprememastertv.com/WOW.